Так, ребят, всем привет. В общем, начнем продолжать это самое. Так. Свободно. Мне нравится, что название планет это, боги греческие. Так, мне сюда надо, да? По заданию. А откуда я лечу-то или не откуда еще? Мне вот что интересно. Так, давайте сейчас. Достань голографический плащ. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? I request you do not wake me if I am sleeping upon your return. Алло? Что? А, или я послышалась, а где девки? Ну, нормально. Да, вроде нормально. Дела, делишеньки мои. Ай, какой красавчик, стыдно.
Welcome back, Captain. How can I be? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. You got a minute? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff.
Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses? He's not even denying. Check. Shut it, Felix. You're not making... That's quite the impressive list of infractions. Customs and inspection, right this way. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble.
Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. 2 biggest operations are the board. Most of those jobs are going to take you off station, though. All right. Be seeing you. Are you free to talk? Captain, if I could trouble you for a moment of your time, while we're on the Groundbreaker, I may have an idea for how we could find a translator. I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. That's a good question. Fortunately, we're in the perfect place to start. This is where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the Philosophist's off-world destination. Thank you, Captain. This is it. Security. I can check the departures registry to find out which crew the scholar shipped in and out with.
I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You were hearing things. No, seriously. There was a lot of static, but then this voice. Try not to be distracted by the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. Last I heard, the board was in dispute. I'm not going anywhere, you hear? You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Surgery, mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. With caramel and pea-free nuts in it. It's time for a KYO. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Have you seen this no man? one wants you on Reward Groundbreaker. offered for information leading to the capture of wanted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy.
Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. Hearty greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. This unit would clarify user error in the maintenance of this unit's cutlery and this unit behaves precisely as it was engineered. Neither this unit nor its corporate proprietor claim any responsibility. Алло. Так. Сейчас мы посмотрим. Ща, one minute, надо помогать. Так, ну что, записывай. 41-й. Скашена.
вот это большое здание, как там луч был раньше? Как он называется? Ну, луч, вот около луча там эта остановка, и оттуда все идут. Двойка. 16-й. Так, это сейчас еще посмотрим. Так, 22-й делает крюк небольшой, надо тебе. Нет, он не доезжает. Слушай, мам, ну только смотри. Из всех, из всех маршрутов, которые я сказал, только 41-й доезжает прям до городка. Остальные все останавливаются на... Сейчас, на улице Крупской надо будет еще дойти. Значит,
Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sub-level. I could spend all day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty worn, though. Monarch is restricted for your protection. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. I heard we had someone in impound. Wish I could help. I gave the bureaucrats a motive authority over freight traffic, and it rankles them good when I challenge it. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Wow, great! I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swim. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't... The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker... Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Good. Once you've obtained the parts, we can...
This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Defend your corporate town. From the dangers of alien wildlife and the unemployed. Talk to your local manager. Who's there? Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Time to feed the flames. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck... Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be... You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to... You stumbled into my court without an invitation, neighbor from above. No one turns their back on me while I'm holding court. We've got a fight on. Okay, gone quiet. Smells kind of like old mess of telephone pipes.
Can you imagine being frozen for 10 years, sailing through space in a room such as this? Привет, как дела? Как игра? Ой, Сережка, привет. Ты знаешь, это похоже смесь Fallout еще чего-то. Еще 50-х годов. Смешиваю. Такая прикольная. Мне кажется, раз и брать What was that? What was that? Watch out! I went too late. You trying to get us off? What do you think you're doing? Так разгоряченно говорить в ненастроенный микрофон не каждый может. Ты очень тихий, что смак с громкостью еле слышу тебя. Нифига ты мне сейчас сказал, погодь. Вот так сейчас ты меня должен хорошо слышать, я так понял. Надо тут главное до красной довести. Если у меня красненькая есть, то сейчас ты меня должен слышать хорошо. Это знаешь, просто, наверное, я когда с другом играю в доту, он меня очень громко слышит, и мне приходится прям понижать на минимум. И из-за этого такая фигня получается. Так. Фой. Так, значит, я не сюда пришел, да? Детали для оружия возьмем. Что не так? Что-то вы... Блин, нормальное, что ли? Робот, да? Ебать, они его просто запинали. Добивайте. Хорош. То он оттуда прыгнул. Что с этими помощниками не так? Ну это классика, знаешь, мне кажется, легче не с помощником бегать, а одному. Я просто в эту игру играю так понемножку. Ну, короче, я не задрочу в нее играю, так может раз в 2 дня, чтобы было во что играть. А то в одни стратегии играю. Надо чем-то разбавлять мои скучные стратегии. Это чисто моя только 2-я планета, и там у меня много всего не открыто. Но я так понял, лучше без помощников бегать. Но зато с помощниками новые квесты открываются, там диалоги. Тоже типа интересно должно быть. Так. Давайте сюда слазю.
Интересно. А, одно и то же, я понял. Ничего нового. Don't mess with us. Угу. Так. Не знаю, зачем это обходной шунт. Шпунт. Но мы его возьмем. Блин, почему показывает, что я ворую? Тут же чистая как бы нейтральная зона. Ну да. Ну слушай, пепел то же самое, как и в Fallout 4. Тоже, когда ты с лазерки стреляешь, там то же самое, типа разносит. Вот, детали радиатора я взял. Yes. О, браслеты. Так, никто не нападет на меня. Я тут заметил, когда берешь с собой напарника, то есть уровень сложности в игре не увеличивается, то есть одному тяжело, типа берешь несколько, типа, ну то же самое. Расстреливаешь всех спокойно уже. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. You've returned. Так, давай оправдываем тебя. Color me impressed. Так, детали радиатора у меня. Что дальше? Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Жук-усенцы. Don't worry, Mr. Lay. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Слушай, ну я как читал, типа в этой игре, типа можно делать почти что угодно, типа становиться кем угодно, торговцем, пиратом. Ну я пока в это не верю, что-то смотрю, не очень верится. И говорят, типа можно убить почти 98% всех NPC. То есть там только будет парочку неубиваемых, а так типа можно прям всех переубивать, и даже будет какая-то заставка. То есть разрабы продумали и типа сказали, что мол все продумать. Даже концовка, если ты всех убьешь, будет какая-то концовка. То есть игра не залагает, ничего не будет с ней. Тоже лазер. По-любому торгаши бессмертны, они всегда такие. Кто стреляет в меня? Насчет торговцев. Там половина торговцев, а простые эти самые стоят. Как в Borderlands. Как там? Блин, забыл. Ну, терминалы, короче. Есть NPC-шки, но то есть все равно можно будет, если что, купить на терминале. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Sneak fast if you can. Unexpected. I can always Beginning security. Сука, Well, that's gotta hurt. Так, ну автоматоны не страшные.
Сейчас перебьем всех. Враг убит. А, все что ли? О, если б видел, можно было в бочке пострелять. Ну ладно. Пушка вообще четкая. Прикольно. Прикольный тут цвет, конечно. Правда, глаза должны привыкнуть к этой графике. К этой цветовой гамме, но... Это, да. Так, вот лестница надо. На изи. Я пушку эту, если что, в самом начале у босса взял, и что-то она какая-то слишком сильная. Так, сначала лут, потом квест. Так, все что ли? Ну да. Выход. Выход. Кошка проснулась. Муся, поспала ты, а? Девочка моя, поспала. Больше не кричишь, нет? Я тебя люблю. Так. Ну вот милый квест такой спокойный, не надо далеко ходить. Там в лифт зашел, локация, поубивал всех, все. Там в лифт зашел, поубивал всех и все. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Нифига себе, как я подлезал к капитану. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would Sure is. The Tennysons came over on the groundbreaker. My grandmother, у них прям семейка заправляла. promoted only recently, when my mom died. Then They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean. That means a lot coming from a fellow. Appreciate it. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. Блять, слишком много спуков. Аж глаза болят читать все это уже. Так, что у нас по квестам? Так, теперь на страже здоровья можно выполнить. Так, найти квест. А, это в другую планету ж надо. На Сцилле. Ну тут нет спать смысла. хочу неимоверно. Спать хочешь? Пфф. Слушай,
Я, знаешь, как я хочу спать? Чтобы ты понимал, и мне на работу надо к 6 часам. То есть утра. В 6 утра у меня уже рабочая смена. Ты не представляешь, это я вот, знаешь, прихожу с работы. Зато с работы я в 3 часа уже дома. Плюс она рядом с домом у меня. Я прихожу домой и такой... И просто уже, знаешь, мозг включается, или полежать надо, что-то поделать. И на работе тяжело, то есть, там, знаешь, тоже спать иногда так хочется просто. Особенно, когда работы нету. Типа, знаешь, сидишь, тупишь, бывает так, что по 3 часа ничего не надо делать. Ты просто в телек упираешься на работе и... Вырубай и иди спать. Просто Я мозг. скоро пойду тоже. Легко тебе сказать. У меня сейчас будет отдых. Всем закончу стримить. Часик отдохну и начну опять стримить уже Stronghold свой. Чисто для себя уже. Все равно игра древняя, ее никто не смотрит. А, ну или сейчас буду заканчивать. Девушка пришла. Надо. Ну, в принципе, да, нормально. Да, Серег, я, наверное, сейчас буду закругляться тогда. Так, здесь это здание выберем. Фу. Вот ты сказал спать хочешь, я теперь тоже хочу спать, сука. МД. Не бережешь себя. Да нет, нормально. Тебе кажется. То есть, пока организм молодой, можно, знаешь, ебашить и ебашить. А вот оправдает ли это уже другое. Особенно в нашей стране. То есть, о политике, конечно, не хочу говорить, но если есть возможность, лучше валить с этой страны. Учить язык и валить нахуй отсюда, вот. Фу. Ладно, на такой правдивой ноте заканчиваю. Давай, счастливо. Надеюсь, еще увидимся на стримах моих. Давай.